बच्चों, लेट्स लर्न अबाउट किचन यूटेंसिल्स, रसोई के बर्तन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिल सके। लेट्स स्टार्ट। ये है किचन। देखते हैं कौन कौन से किचन यूटेंसिल्स होते हैं। Pressure cooker. Pressure cooker means pressure cooker. How to write pressure cooker? P R E S S U R E C O O K E R. Pressure cooker. Pressure cooker means pressure cooker. Repeat the spelling. P R E S S U R E C O O K E R. Pressure cooker. Pressure cooker means pressure cooker. Pan. Pan means कढ़ाई। लिखेंगे कैसे पैन को? P A N. Pan. Pan means कढ़ाई। Repeat the spelling. P A N. Pan. Pan means कढ़ाई। Container. Container means डिब्बा। How to write container? C O N T A I N E R. Container. Container means डिब्बा। Repeat the spelling. C O N T A I N E R. Container. Container means डिब्बा। Spoon. Spoon means चम्मच। How to write a spoon? S P O O N. Spoon. Spoon means चम्मच। Repeat the spelling. S P O O N. Spoon. Spoon means चम्मच। Knife. Knife means चाकू. How to write knife?
K N I F E. Knife. Knife means chaku. Repeat the spelling. K N I F E. Knife. Knife means chaku. Fork. Fork means kanta. How to write fork? F O R K. Fork. Fork means kanta. Repeat the spelling. F O R K. Fork. Fork means kanta. Plate. Plate means plate. How to write plate? P L A T E. Plate. Plate means plate. Repeat the spelling. P L A T E. Plate. Plate means plate. Jug. Jug means jug. How to write jug? J U G. Jug. Jug means jug. Repeat spelling. J U G. Jug. Jug means jug. Cup. Cup means cup. How to write cup? C U P. Cup. Cup means cup. Repeat the spelling. C U P. Cup. Cup means cup. Bowl. Bowl means katori. How to write bowl? B O W L. Bowl. Bowl means katori. Repeat the spelling. B O W L. Bowl. Bowl means katori. Tray. Tray means tray. How to write tray?
T R A Y. Tray. Tray means tray. Repeat the spelling. T R A Y. Tray. Tray means tray. Rolling pin. Rolling pin means belan. How to write rolling pin? R O L L I N G P I N. Rolling pin. Rolling pin means belan. Repeat the spelling. R O L L I N G P I N. Rolling pin. Rolling pin means belan. Rolling board. Rolling board means chakla. How to write rolling board? R O L L I N G. Rolling. B O A R D. Board. Rolling board. Rolling board means chakla. Repeat the spelling. R O L L I N G B O A R D. Rolling board. Rolling board means chakla. Refrigerator. Refrigerator means fridge. How to write refrigerator? R E F R I G E R A T O R. Refrigerator. Refrigerator means fridge. Repeat the spelling. R E F R I G E R A T O R. Refrigerator. Refrigerator means fridge. So, ये थे kids kitchen utensils. Have you learned it?
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।